Ndugu na wadada katika jina la Yesu, nyote hamujambuni? Hamujambu tena? Hamujambu tena? Mungu awabariki. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Ministers, Archbishops, Bishops, Pastors, church leaders, fraternal delegates, Christians of AIPCA, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to address you today as the second Archbishop and the head of African Independent Pentecostal Church of Africa. Our church was founded in 1929 by 3 pastors as an indigenous church. The 3 pastors broke away from missionary churches as a way of protesting against African oppression, which was not in line with the true gospel of Jesus Christ. It aims and spread the gospel and the protection of African rights. In 1952, during emergency period, our church was banned by the colonial government for supporting the Mau Mau freedom movement. In the course of that period, all our churches were burned down and our leaders detained and others jailed for taking the Mau Mau oath. The colonial government, through the District Education Board and the missionary churches, took up our schools. By then, we had 444 primary schools all over the country. In 1960, our leaders who had survived this detention and jailing started reorganizing the members of our church who had by this time joined other churches due to fear and uncertainty. In 1963, after our country attained independence, our church stabilized under the wise leadership of the late Archbishop Benjamin Kahehia, and it was registered on 13th February 1964. Today, as I formally take over the leadership of this church, I would like to thank the last 2 generations of leaders who have steered the church to this end. The church today, witnessing a very remarkable revival in all temporal and spiritual endeavor, to be able to maintain and improve this awakening, the church is embarking on a very elaborate training program for both the clergy and the laity. Our training will be aimed at equipping the church to cope with the changes and the challenges around the society, be they spiritual, economical, and political. Physical development of the church will be one of my major endeavors. We shall join hard with our Archbishop and bishops to carry out some studies in the area which we think the church needs to respond to. In doing this, we shall try to avoid any competition with the other churches which might be operating in the same areas. As we do this, we shall be guided by our Christian commitment to alleviate the suffering of people
of God. The AIPCA Church is committed to developing the education in our society. Therefore, we would like to develop church-sponsored schools for the children in our community. In this regard, we are asking the government to assist the church to repossess those schools that were taken over by the Colonial District Education Board and the other churches during the struggle of our church in the independent period when our church was banned. Also, the title deed to those plots and others where AIPCA schools and the churches are built today should be issued to the churches. This church has also not enjoyed government sponsorship in education through scholarship. We are appealing to the relevant bodies to consider extending this facility to us for improvement of education in our community. And we would like, if possible, to get somewhere where we can train them, where we can keep them when they leave the secular schools, and make them to be good citizens of tomorrow. As a church, our duty is to contribute to the nation building, more so in the promotion of peace and the unity. Without peace, a country runs into chaos and anxiety, which not only hinder investment, but also the spread of gospel. It is with this same concern that wished our teachers not to go on strike, but instead come to dialogue with the concerning party to ask the solution, to seek the solution on their problem for the sake of our children's education. As you all know, the church consists of people of all walks of life. Therefore, whether one comes from whichever tribe or a political party, the church brings all people together in mutual understanding and a peaceful coexistence. Our church as an independent entity shall remain unpartisan and shall not align itself to any political thought or party. However, the church members have a constitutional right to join any political party of their choice. At this juncture, I would like to mention something to do with the church constitution. Our constitution is the most important document that binds us together as a church. It contains all rules and regulations which govern the church as a whole. Therefore, to avoid tensions and divisions within the church, I would like to request each and every member to read, understand, and respect our church constitution. In this line, I would like to ask the Registrar of Society, as per our constitution, to recognize the Central Board, which has been elected by the entire congregation and the legal constituted. Let me also tell the splinter group that we are inviting them back to our mainstream church so that we can build a strong church together. Let them come to us unconditionally and without any prejudice. We
would also like the government to avoid taking side with the church dispute in the troubled area, because this undermines any effort at reconciling the two sides. In fact, let the government oversees the church elections in those areas to be aware of the officials recognized by the congregation. Our church government shall not allow discrimination of any member of the ground of gender, tribe, or race. Equally, our church is opposed to exploitation, harassment, and intimidation of any citizen, and we would argue the police force to be humane as possible when combating crime in the country. Finally, I would like to thank His Excellency the President most sincerely for finding time to be with us today here, which is a very big honor to us. I also take this opportunity to thank him for the support he has given our church, especially in building a mausoleum for the late Archbishop Benjamin Kahehia at our Bahati AIPCA Cathedral. And also for support he has given us to make this day to be as it is today. We cannot forget how he used his immense wisdom to bring our leaders together in reconciliation back in 1990. We hope that God will bless him in his endeavor to unite the entire nation together, and more so in assisting us as a church. I cannot forget to thank the provincial administration for the general cooperation and assistance they have given us, and specifically during the reopening of our two churches of the Tiha and the Gadanje in Kiambu district. We hope that they will give us the same kind of support to reopen the remaining closed churches. May God bless you all for coming worship with us and witness this occasion. May God, Almighty God, give you a safe journey back to home. Kwa sababu naelewa wakati watu wamekutana kama hapa wakisema jambo litakuwa likifuatwa na likikumbukwa ya kwamba ni kama declaration imepitishwa, watu wakuwa pamoja, sio wadanganyifu. Tumeshaongea na tumeshazungumza ya kwamba sisi katika AIPCA tutakuwa tukiunga serikali mkono, hata kama tutakuwa tukicriticize au kulaumu. Ni lazima tulaumu tukijua ni jambo gani ambao tunalaumu, lakini sio kurukia mambo kama ile basikeli ya kuiba. Ni lazima kurukia kusema maneno ile ambayo itatufaidi sisi au itarudisha watu pamoja. Na najua kuna watu ambao hawajajua tuliunda serikali kwa sababu kanisa letu, kwa sababu ni kwa sababu tuliona kuna mambo mengi sana yalikuwa hayaingiliani na utamaduni wa Kiafrika, na kwa sababu hii tuliunda tukijua serikali itakayokuja ya Mwafrika ni lazima tutaiunga mkono. Na hata wa leo serikali ya Mwafrika sisi hatushukii hata kidogo, iwe mtu anatoka wapi, kabila gani, lakini awe Mkenya, sisi tutakuwa tukiunga mkono mpaka wakati yule anaongoza akiondoka, yule atakuja tutakuwa tukimunga mkono. Lakini tulikuwa tukishukia serikali ya mzungu, na wengi wetu
ambao hawatujui sisi, wanafikiri sisi wanaweza kututumia kupigana na serikali ya Mwafrika. Wasahau hiyo, kwa sababu ati tuling'oa serikali ya Muingereza, wanafikiri hata sisi wakitutumia watakuwa. Lakini mimi nawaahidi haitakuwa namna hiyo, watafute njia zingine. Kusema hivi Your Excellency ni kwa sababu pengine nyinyi hamujui sana, lakini watu wako mimi najua wako on the ground. Kuna watu wakati wanajaribu kuangusha serikali kwa jambo lile au lingine, wakishindwa na sasa wanaanza kurudi kwetu kwa watu wa independent kutuambia tufanye mikutano pale na pale, ili sisi watupeleke katika fikra zao. Na baada ya sisi unaowaona hapa kukataa, imekuwa sasa ni vita. Tunatumua sisi kwa sisi, watu wa kanisa letu ndio wanatumiwa kupigana na Archbishop Gaitho, Archbishop mwingine, wale tuko pamoja ili tusiongoze, kwa sababu tukiongoza lengo lao limekosa njia. Na nasema kwa sababu serikali yako iko macho, iangalie sana. Imekuwa ikijaribiwa sana na hata matusi. Mimi nimekuwa kiongozi wa kanisa katika Nairobi tangu 1985, na mbeleni sikuwa kiongozi, nilikuwa pastor tu, nikashaguliwa kushikilia Nairobi province. Na tangu siku hiyo hakuna hata mmoja amejitokeza kusema mimi sifai. Lakini Your Excellency, today utawasikia wengine wakisema mimi sifai, hata sina mke, na nimemwona akisimama hapa. Ni kwa sababu ili jina langu lipakwe matope niondoke. Hawa watu ndio wanaongoza kanisa hili na kila upande umewakilishwa hapa. Your Excellency, kama watu wangekuja hapa, mimi najua hata hawezi kutoshea hapa wale tuko katika independent. Kama huyu bishop kutoka Eldoret hangeweza kubeba rodi mbili, alibeba basi moja kwa ajili ya bus fare na kila kitu. Anawakilishwa kutoka Meru, Nyambene, wanakuja anawakilishwa na watu wachache. Lakini wale tuko Nairobi na wengine Kiambu ndio tunakuja tukiwa wengi. Lakini kwa sababu wanawakilishi, tukipitisha huyu ndio anatuongoza, inakuwa sawa. Jambo la mwisho, katika kanisa letu lina katiba kama nilivyosema hapo mbeleni, na tungetaka katiba ifuatwe kabisa, kwa sababu watu wengi wanatudharau wakifikiri hawa watu wote hawezi kuwa wenda wazimu wakifuata Archbishop Gaitho, wakifuata mabishop hawa. Wana akili timamu, lakini mtu mmoja tu akiingia hapa katika hii kundi, utasikia Kasarani ilikuwa vita, akiingia na aje kuchafua sisi. Kwa hivyo kuna wale wachafuzi, na kama hawatosheki, we need them. But if they cannot follow us, what to do? What to do? Kwa sababu hawataki kuongozwa. In our constitution, we don't have any space of nominating a leader, but we have a space to elect. And if I defeat you, you have to agree with my ways. Lakini sio kusema unyakue kwa nguvu. Na tunachaguana kutoka grassroots, kutoka huko chini, watu wanakuja mpaka juu, kutoka church, parish, pastoral area, parish, tunaenda mpaka district. Kutoka kwa district hiyo tunaita branch, ndio tunakuja wale wanachaguliwa katika branch ndio wanakuja wanaketi chini, wanachagua national leaders. Kama sasa Kahei alifariki, alikuwa spiritual leader and our national chairman. So we had only one vacant to replace, and I have replaced it. Why fighting? Mtu anatoka tu kwa church huko Gaitho, anatoka tu kwa church anasema mimi kwa sababu he is a politician, na watu wanamuunga mkono, na hii haiwezi kukosa. Hata njia yetu iko namna hiyo, kwa sababu sitaki kustosha Your Excellency. Tungetaka tusaidiwe. Kama hawatosheki, tuitwe tufanye mkutano kutoka grassroots, watu wachaguane kutoka grassroots, turudi mpaka hapa. Alafu utaona ni kina gani watakuwa. Lakini hii mazungumzo hatuwezi kunyamazisha mtu kwa kumpatia atipata hii alafu nyamaze, hapana.
Bwana sifiwe. Bwana sifiwe.